The three principles of the path. I bow down to my perfect gurus, the essential meaning of the victorious one's teachings, the path praised by all the holy victors and their children, the gateway of the fortunate ones desiring liberation. This I shall try to explain as much as I can. Those who are not attached to the pleasures of circling, who strive to make freedom and endowment meaningful, who entrust themselves to the path pleasing the victorious ones, you fortunate ones, listen with a calm mind. Without complete intention definitely to be free from circling, there is no way to pacify attachment seeking pleasurable effects in the ocean of circling. Also, by craving for cyclic existence, embodied beings are continuously bound. Therefore, at the very beginning, seek renunciation. Freedom and endowments are difficult to find, and life has no time to spare. Gaining familiarity with this, attraction to the appearances of this life are reversed. By thinking over and over again that actions and their effects are unbetraying, and repeatedly contemplating the miseries of cyclic existence, attraction to the appearances of future lives is reversed. When, by having trained in that way, there is no arising, even for a second, of attraction to the perfections of cyclic existence, and all day and night the intention seeking liberation arises, then the thought of renunciation has been generated. Even if renunciation has been developed, if it is not possessed by the mind of enlightenment, it does not become the cause of the perfect bliss of unsurpassed enlightenment. Therefore, the wise generate the supreme mind of enlightenment. Swept away by the current of the four powerful rivers, tied by the tight bonds of karma so hard to undo, caught in the iron net of self-grasping, completely enveloped by the total darkness of ignorance, endlessly reborn in cyclic existence, ceaselessly tormented by the three sufferings, thinking that all mothers are in such a condition, generate the supreme mind of enlightenment. In short, if like the mother whose cherished son has fallen into a pit of fire and who experiences even 1 second of its suffering as an unbearable eternity, your reflection on the suffering of all mother sentient beings has made it impossible for you to bear their suffering for even 1 second, and the wish seeking enlightenment for their sake arises without effort, then you have realized the supreme mind of enlightenment. Without the wisdom realizing ultimate reality, even though you have generated renunciation and the mind of enlightenment, you cannot cut the roots of cause of circling. Therefore, attempt the method to realize dependent arising. One who sees the cause and effect of all phenomena of both cyclic existence and the state beyond sorrow as forever unbetraying, and for whom any object trusted in by the grasping mind has completely disappeared, has at that time entered the path pleasing the Buddhas. If the appearance of dependent relation, which is unbetraying, is accepted separately from emptiness, and as long as they are seen as separate, then one has still not realized the Buddha's intent. If these two realizations are happening simultaneously without alternation, and from merely seeing dependent relation as completely unbetraying, the definite ascertainment comes that completely destroys all objects, the way all objects are apprehended as truly existent. At that time, the analysis of the ultimate view is complete. Furthermore, appearance eliminates the existence of the extreme of existence, and emptiness eliminates the extreme of non-existence. If you realize how emptiness manifests in the manner of cause and effect, then you are not captivated by wrong notions holding extreme views. In this way, you realize exactly the vital points of the three principal aspects of the path, resort to seeking solitude, generate the power of effort, and quickly accomplish your final goal, my child. Saji po ki chu xing mei to tra ri ra ling ji ni de gem pa di Sangha Shindu Me Te Uwai Roku Nam Da Shila Cho Parajo Idangurana Mandala Kamniyatayami Sangye
chodan sungi chonam la chanchu pradu dani gyatsu chi tagi chunyin ki pesonan ki drola penji sangi dro parajo sangi chodan sungi chonam la chanchu pradu dani gyatsu chi tagi chunyin ki pesonan ki drola penji sangi dro parajo Sangye chodan sungye chonam la chenchu pradu dani gyatsu chi taki chunyin gebe sonan ki drola penje sangye dro parajo. 남좀 와라. 알레 어떠와. 그래서들 다시 래. 그거도 와. 거기 오케이. 독신다. 다 chanju가 선지 굴롱 주체 어떠시니 당어서 다 그래. chanju가 선지 굴롱 주체 다 새로 나와서 티셔. So now at the beginning, then Khen Rinpoche advises us to adjust our motivation for listening to the teachings with that of the mind of bodhicitta. 독신다 땡mol라 당저 기부 중앙다 투매 남기진 바세티 슈사버레 다가나신 기부 등등 투매 남기진 바세티 다디 송차레 진낭네 다 가정 시간은 시대 지구 등등 통해 남기진 바 시도관라 다디 계신부 시 차시다 돈다 닝보디 다 코로와의 신차 그러와 코로와의 신차디 중로 땅 거야지 어디 시도관라 니무 중로 땅 거기야래 니무 중로 땅 맞도나 코로와의 신차 중로 땅 두고 말아 어디 So now, already in the teachings, we have covered the paths shared with both the practitioner of initial capacity as well as the practitioner of medium capacity. And in the topics of the paths shared with a person of middle capacity, then the most important, the sort of essence, is to understand what binds us to samsara. And then we see that it's actually the afflictions, the nyomon, the afflictions that keep us bound within samsara. And so then understanding that until we are able to abandon the afflictions, then liberation from samsara is not possible. 대장 다 가서 시원을 시대 땅은 저 레던 니몽기 코로나 징지 유대바시 땅은 저 레던 니몽에 맞아봐도 다 코로나 좀 못해시 코로나 징대 레던 니몽이 징바이 바시 다디 오늘 시다 추트特别的 삼모 땅체 오늘 레샤 땅은 레던 니몽이 코로나 징샤스 코알 마타르와치 코알 징데 일레든 뭐니 체샤스니 뭐니 지다 셈기 띵라 코르와시 고디야레 소소히로와. So as we discussed yesterday, then talking about what binds us to samsara, it is the karma and the afflictions. And so until we're able to be liberated from the karma and afflictions, we cannot be liberated from samsara. And so then as we listen to these teachings, then from the depth of our heart, we should have this thought that this is true, this is accord with reality, and then sort of set as our goal to be liberated from these karma afflictions. 도시 제가 가다 우리 남린 뒤천기다 남린 양고르와 남린 양고르 즉 제라도 코로와 공기 징바 셰버 제세 같은 즉들라도 코로와 감기 징바 셰버 제스도 즉 So then in the relating to the importance of this, we see in the text that samsara, what binds
what binds us to samsara, we should come to know. Sorry, analyze. No, not analyze. Ale. Che- Ale, chesena cut. Not cut. Ale. No, cut. Chepa analyze mare. Oh, yes. Okay. Understanding is very important. How they translate in the book Uh, should have the word there, no? yeah, important. Yes. You have the book, the translation? Oh, no. The lamram dudun re. Oh, what? Oh, cherish Oh, the knowledge. Yeah, Yes, yeah, yes. cherish the knowledge. Yeah, that's very important. Huh? Cherish the knowledge of what binds you to samsara. Cherish the knowledge. Cherish the knowledge. 세상에 그러와 다들 쉬우 계신분도 와. 그러와 cherish 치고다 되게 현고해지다. 딱 오늘 연된 세대로 현고해지 들어와. 어디 시바이나 그러다 코라 가르게 증발을 샤스. 증발이 내다 님의 증발이 받지. 오늘 진짜 계신분 받지. 높중 체제다. 소소히 cherish 치고 현고해지. 어디 내가 들. And so then the essence, the most important point, what we need to then cherish or hold as very important is this this knowledge of what binds us to samsara. So then we need to study and reflect on this and hold that as being very important. 다들 계시면 뭐들 통과도 봐. 롱원에 계시면 되면나 가서 쉬어나 싫어. 다 통만 매면 다다봐도 먼저 다 정말 빡도 매번 영화래. 마음바나 다 딜레 망아. 난 영화를 치만 연줄 망아. 마음한테 용과야지. 근데 섬로 당시 다들 수요서에서 내던 용을 써봐요. 디내당도 약부 현실다. 디네 디젤라 다 내던 니몽세디 내 컨디션 거를 니몽을 뜨는 거래. 니몽 카레래. 니몽이 잡아 당시 말이 빠졌어. 다 당시 말이 빠 내가 써야 요 말했어. 좋아 좋지로 봐. 내가 써야면 안 섬로 당을 취미도 봐. 가래 가라. 그러다 내가 써야지 연구해야겠다. 그러다 제가 내가 써야 봐시 신투가 담에 또 비시라. 계시 당시 말이 빠 내가 써야라. 아니 직 딱딱 리페 줍체. 아니 섬로 코아 딱딱 녀고 해지 버려. 뒤녀봐이나. 담에 또 별로 고매라다 배순치기로 봐. So then, what becomes important is this understanding that what binds us to samsara is well, karma and afflictions, but how they arise sort of sequentially is we generate karma through the afflictions, and then the afflictions are rooted in the ignorant mind that grasps onto the self, and then the question comes, well, can that ignorance grasping to the self be gotten rid of? Can that be abandoned? And then we come to ask how to abandon that. And then we come to see that it is through the wisdom realizing selflessness that we're able to abandon the ignorance grasping to the self. And therefore, using this reasoning, then we can see the importance, because without this, then not only have we been experiencing endless suffering from beginningless time, but until we are able to rid ourselves from the ignorance grasping onto the self, then the future suffering we will also experience will be endless. And therefore, seeing its importance, we then make a determination to put our efforts into coming to realize the view of selflessness. 다 진짜 당원에 지다 남배 취 님보도 되래. 다 조소 되러 다 조조만 동안 믿어봐. 대화 대화래. 나 동안 탐었잖아. 믿어봐래. 안 대화 다 가져 있는 당서 뭐 만나봐시.
너디기야래. 진대기 다 동al 자원에 매봤어요. 탑득이 대와 터베라 다 단지 머리까지 매봤어 맞나? 답시 시험 가야도 봐. 어때? So then we can see why this teaching on selflessness is the very essence of Buddhism, because all beings do not desire to suffer, and any sort of happiness that we do experience, it's never enough. So then we come to understand that since the root of suffering is in the ignorance, grasping onto the self, and without it, without abandoning this, then liberation is not possible. Then to make effort in that. 뭐 독신에 다 뒤쳐다 그래서는 되니 또 기부 등기 남셔세 달라버 숨기 냠는 셔야 다 니모만 매버서야 나 조니모만 매버서야 뒤치도 라버 숨기 냠는 제 기부 등기 갑라 그러와 어따디 또 남의 숨기 인부식래 또 남의 숨기 치저 투마 많이 받지 다 뒤에 똥국이야래 어디 And then further to that, that is why we see in the path of the middle capable being this explanation of the three higher trainings, which then becomes both the essence of the Buddhist teachings and also the sort of uncommon distinguishing teachings that set the Buddhist teachings apart from other systems. 다 기부 중은 투모야 람 검세 다 모두 함이 고방 터웨 남샤디 주도 샴발라 연구로 봐. 이거 다 가서래. 여기. 그래. 기부 중을 투모야 람다 돈다. 그래. 진대 냠는 제세다 거기 가서래. 모두 함이 고방 터웨기 람기 남샤기 앞에서 주도 샴발라 연구요래. 다 기부 중다 투모야 람다 다시 쉬면 신다. 라바스um 냠네 체네 아니 텐도 데베 탈바 터베티 다 남베 토모마이 바샤 So, for example, we see in the paths shared with the being of initial capacity or small capacity, those practices that lead to a mere higher rebirth within samsara, those teachings and practices are found and are shared with other non-Buddhist traditions. But here in the paths of the middle capable being, then those ones of the three higher training are uncommon and not found in other teachings, only found within the teachings of Buddha. 독신이 제다다 다 돈다 라니 코알라 레다 니묵 징체 아니 빼 동안 탈레대봐 타매봐 연구해야지 내수진데 야포지 섬로 코르도가 있나 아니 랑레 심베 심전라 랑레 심베 심전데 해당 나와 이거지 진데 기타 동안 연구해서 섬로 코르도가라 다 당보랑 땡도 다 야포지 동아리 나주시 아니 뒤나 제당 나와 나와 심지 현라 뼈지 섬로 반도 가라 심지 현장 랑다 나와 진데 이거지 동아리 나주시 봐 타매봐 나주시 봐 제섬로 코나 다 니중 창시 다 니지 게임하지 된다라 봐. So first, on the basis of just thinking about oneself and how oneself is bound within samsara by the karma and afflictions, then we can turn our thoughts to others and think that others are just like me and are similarly bound in the same way by karma and afflictions. And so therefore this mind of renunciation is first done with oneself in relation to oneself, and then comes the basis to think that others are just like me. 독신이 제단다 다 돈다 랑땡도 동하게 라니 동하게 나츠인 발라 아니 삼로 짠에 매바지기 신 심젤 민 인제게 갈라고 그래 봐. So then, without having this sort of appreciation of one's own predicament, then just by focusing on other sentient beings, then it's very hard
just on the basis of that to develop compassion. 독신의 죄송하다. 그래서는 지부 침보동 투매 남기림바 세팅 원을 쪼가야지. 다 통다 콜라 내버려지면 러디 다 원라 야보시 거야지. 어디 숨겨야 돼? 뒤에 야보여나 아니 뒤 띵네 다 지부 침보 남는 죽세 다 이제 삼바께 어디 숨겨야 돼? And so that is why prior to coming to the paths of the great capable being, then this this explanation of the mind of renunciation then is very much emphasized because after that is firmly established in relation to oneself, then it becomes a better basis upon which to generate bodhicitta and the paths of the great being. 진짜네. 다 돈다 티레 갈소르다. 도시니다 먼저다. 기부 침보동. 왜 기부 침보 남기. 왜 왜 다티 티네마 띵거래 기부 침보. 왜 남기 짐바. 다 돈다 창주초도 심게네. 다 자세기 줘발라 lok당에 남샤디 티네마 숨고요래. 알아. And so now we come to the paths of the great capable being. So then first generating the mind of bodhicitta, and then training in the practices of the bodhisattvas. 티코드 송알라 티레 다티네마 가서다. 자와치나 티레 신게 특전람지 슝슝데 랍신 조반람지 시당데. Chonyi kuna seju tsedabu rabshan gyasa dhiri sonamdiri. Dedara tenni, dedara shen gyasa bao na rinchen simcha tuda tsedu sin jizo lami nyamnen dedara je tartu daja tisu jangca lo sehita zawati tirisha lamni tudundi. So then in the root text, we are at the verse, the generation of the mind is the central post of the Mahayana path, the base and support of the great waves of conduct, a philosopher's stone, transforming all into the two collections, a treasure of merit, gathering infinite virtue. Having understood this, the heroic children of the conquerors maintain deeply the pledges of the precious supreme mind. You, the perfect guru, practice in this way. I, who am seeking liberation, will also practice in this way. 독신에 다 당보딜라 특징 심게 특징 남지 슝슝 때스다 특징 심게디 다 특징람지 흉신스나 다 특징람지 주고래 스타트다 특징람지 주고. So here the first line, the generation of the mind is the central post of the Mahayana path. So in other words, we can understand that as being the kind of the door of entry into the Mahayana. 어디 수야래? 제자다 심게디 다ton다 다 심게디 귤라 깨요나 다 심게 귤라나 다 심게남 귤라 깨바나 방이 타버 침부 차트지 로와 다 심게 맞아봐이나 아니 지 돈이 무슨도 똑바이나야 타버 침부 타도 맞추지 제자다 타버 침부 인다민 세디다 타버 침부 인다민 세디다 심게 여다매 어디에 차네 개발 제거해 어디에. So then the meaning of that is so this mind of bodhicitta or the mind generation is what determines whether one is a Mahayana practitioner or not, or is included within the Mahayana. So as soon as one develops this mind of bodhicitta, then one is included in the ranks of the Mahayana. And then without it, even if one has direct realization of emptiness, without the mind of bodhicitta, one would not be included within the ranks of the Mahayana. 독신이 다 되지는 심 되절람 숨심때 세대 어디 숨고야래 다 되나 말랍진 좁아난 시당 댄스 그래 랍진 좁아난 시당데 손이거나 세주 찌다 보시다 되게 패전다 다
심지기 편도 지나마 수행면도 다 라장 결소 라장 결소 되게 손nom때 대지다 돈다 특히 심지 편도 수행도 신설에 So then the next lines, the base and support of the great waves of conduct, a philosopher's stone transforming all into the two collections, a treasure of merit gathering infinite virtue. Then these lines then refer to the benefits of bodhicitta. 독신했다 가르치나 다 전수심을 줘봐 그러다 변화도 직접 바로도 침범으로 러베 주병오보실로 러베 다 전수심을 줘봐라 러베기 다 용액이 있다 시den시에다 시단den시에디 다 창조 심비 지켜야 돼 창조 심예배 띵네 다 전수 바로도 침범 독당 주병오보실라 러베디 용거다 다 심지 디den시에서 전수심을 줘베 den시에 시시에 어디에 So then why is it called the base and support of these great waves of the bodhisattva conduct? Well, it is because these bodhisattvas, from having generated the mind of bodhicitta, then their practice of the six perfections becomes the actual six perfections, the actual practice of the bodhisattvas. 독신에 다 디네마 촌이에 꼴로 세주지다 보스다 남중원조 촌이 세디다 소능을 초 시의 초 세디 촌이 들어왔다 근데 소능을 초던 시의 초디 다 아니 배나 소능을 초디 수고 주치에 이 시의 초기 아니 가르쳐는 수고 주치에 다 남주 독순과를 와 So then the next line, the philosopher's stone transforming all into the two collections. Here, the collections being referred to are the collections of merit and the collection of wisdom. And those necessitate being conjoined and motivated by this mind of bodhicitta. Geshe capturé il y a le ça Chonyi c'est na jo Chonyi c'est de alors Chonyi c'est de sonang de Choki sugu juche 이시 Choki 아니 주부 주체 수고요 라남죠 Yes, and then this collection of the merit is the cause for the form body of the Buddha, and the collection of wisdom is then the cause of the Dharmakaya or wisdom body of Buddha. 진대기 다 손능을 쳐 이시를 쳐 세대 변화 손능을 쳐디 다 수고 주를 도토그레 말에 세대 간데스 잡을 간데 지게래스나 다 심계기 심바이나 다 심계기 심배 손능을 쳐이나 다 수고 줄 줘야지 그러와 심계기 마셈바이나 근데 손능을 쳐디 이시 수고 주를 도토그야 말에 So then how does this collection of merit become the cause of the form body of the Buddha? It is when the merit is accumulated, conjoined with bodhicitta, then that collection of merit becomes the cause of the form body of Buddha. Without it, it doesn't become such a cause. 이시 초디 다가나신다 산제 추구 유르도다 만도 세데 아니 간데 잡을 제거했으나 다 이시 초대야다 전주 심비 심바이나 아니 또 추구 유르도야지 디마심바이나 추구 유르 맞도야지 이시 초대 어떻게 And in a similar way, then how the collection of wisdom becomes the cause of the Dharmakaya of the Buddha, it is also through being conjoined with the mind of bodhicitta,
then becomes the cause of the Buddha's Dharmakaya. And without it, it does not become such a cause. 다 빼라 세주기 지 스타티 카리나 간다 세주기 지 따고 스펠라 던져도와 세주기 지 카리라 그래 인지나라 How you translate 세주기 지 Segyu. How to translate 세주 Ale Sergyu. transforming Philosophers, yeah. A philosopher's stone, transforming all into the two collections. what? A philosopher's stone, What do you mean? transforming all Any into two idea? collections. You know what is that? In English, what? Philosopher's stone? I don't know. Maybe Italy they have, no? Huh? Massimo, Italy they have this, I don't know, philosopher stone, huh? See, it's the Yes, alchemy. yes. I could think you couldn't hear me. You have in Italy, Omaya? Yes, yes. Why not? I see. Philosopher's stone is If you have made that, by then easy to alchemists. build a monastery, not quickly. What translation is a gold making elixir? Yeah, it's the same. Yeah, that stone traditionally does. Huh? So Rinpoche, I see in a dictionary here that it is a mythical substance, kind of like mulchu, that then can turn stone into gold. Mm, mm. You know? I don't know where I'm looking for that, where to find him. That's why they say mythical. Maybe it doesn't exist. Just a myth, a story. Maybe not, I don't think so, that's the story, huh? 다 되래. 그러나 다 된데 매도 다니 야부지 하 먹고 다디 빼먹는 거 용도 춘주나라 용도 탄다 될라 용도 와 스르주기 찔랍쳤다. 아니 가르다는 공부로서 나라 책도 용도 다 먹벌 피셨던 것도 와. 그래서 다디 빼디 피셔 먹었던 것도 배전 지금 다 지금 두배인데 요도 선거를 지금 둡쳤다. 아니 거기다 지tin데 둡쳤다. 아니 식다. 자로 추바이나 자고랑 세트주래. 어딘데 둡체다 돈도 세주 지드 둡체 다디 자로 추바이나 자강가 세트주래. 어딘데 베디데 송도 그러봐. So this example comes up a lot in the various texts. And so basically the point is how it's explained is that this is some kind of substance that is able to transform iron into gold. And so yeah, that's kind of the meaning. 그래 다디 베디치래. 다디 세주 지디 다 자당 도당 가르치고 있는 즉 중도가 나고 세트주 줘야지. 어딘낭신데 빼라 자체 다다 가르쳐 버렸으나 배나 촌이 세딱 대셔가는 손을 줘 이시 초디 다 추구 수구 주로 줘야 추구 주로 줘야 다 심지기 체시다 심지기 다 독신이다 자 세드 주력이 다 세주 지디 잡은 낭신 다 심지기 촌이 되니 산지 구이 규례시다 도다디 되래 어딘데 누바요 심게들라 돈다 심지기朋友 쓴거 심게를 누바티데야 봐지. So then taking that as the example, then to relate it to the mind of bodhicitta. So just like this mythical substance can turn iron or rocks or whatever into gold, then the bodhicitta, it similarly has a power to transform those two collections into becoming a cause of the form body and the Dharmakaya or wisdom body of Buddhas. So it has that kind of power.
요즘 무시할 텐데 숨도 봐. 배나면서 가서네. 먼저 다 류스네. 땅에서 다 동아기랑 신신의 류디 다 창조 류디 땡도 창조 섬지 깨도 봐이나. 창조 섬지 깨 봐이나. 다 쪽바지 다 배나 쪽바도 없이 습도 좋아다시 차이시다. 돈다. 그럼 무슨 숨도 봐. 뭐 약바디 다 습도 좋아다 없이 즉 숨도 하는 거지. 섬 창조 섬지 깨도 봐이나. So Lama Zopa Rinpoche, he always used to say this example that if we, with our body, our current body, which is merely in the nature of suffering, with this body, if we are able to generate bodhicitta, it would be like transforming the kaka into gold. Yeah, something like that anyway. Yeah. Okay. 단다 때렸다 건다. 단다 때렸다 심지기 평행도 오지. 다 심지는 누버티데 여봐시. 다 단다. 값을 봐봐 때렸다 평행인데 여봐. 심지는 누버티데 여봐시. 송구여래. 전이고 세주 지다 보스. 다티 쇼디 되네 랍장 계속 되게 손놈 때렸다. Amen. Yeah. So in any case, that line then is discussing or referring to the benefits and the power of the mind of bodhicitta. And then the next line, a treasure of merit gathering infinite virtue. 도신다 랍잠 스투다 타다 무메바 세시레 더 인지 돌아가리기 나무 랍잠 스투간라 타다 무메베 계시시 랍잠 곁소 다 돈다 타다 무메바 자와 사트베기 다 누바요테 바시 어디 숨고요래. So here then the word for that's translated here as infinite then is rabjam, and in the Tibetan that has a connotation of being limitless and inexhaustible, sort of without end. 독신이 땅에서 가르스나 고다 창조 심기 심체다 아니 겨와지 사트바이나 아니 지금 쇼지다 끼지다 더 돈다티래 끼지라 아니 그 가르스나 다 남주를 무지 손해티래 남가다 냠베다 남가다 냠베 남가낭신 다 남가다 냠베 소놈사야 남주를 무지 송도바 남가다 냠바스 창조 심기 신토바이나 먼저 차지 차바이나래 마니지 창바이나래 베제지 lok바이나래 칸도지 제바이나래 곰지 개바이나래 다 돈다 창조 심기 신토바이나 남가다님의 소놈사야 숨기야래 어디. So then Rinpoche always described how then with this mind of bodhicitta, then with it, then in every second, we're able to collect infinite skies or limitless skies of merit, whether we are doing prostrations, reciting mani, reading texts, meditating, anything we do, then with this mind of bodhicitta, we're able to collect merit equaling the sky. 어디를 제단 땅은 좋다 창조의 심지기다 심기 신체 변하다 다 소소 샤네 거기다 두강라 소소 샤네다 거기 두강라 초초 두개나 창조의 심지꾼에 나서다 뭐 두강라 초초 두개나 아니 콤바레 레페바티기 아니 소남 소 나가다냐 봐사야 어디를. So then with this mind of bodhicitta, conjoined with that, then when we go to the temple and offer prostrations, then every prostration practice then becomes the limitless skies of merit. Gunda. 추년가 되나 변하다 두강라 추년가 되나 근데 변하 먼저 송주년가 되고 와. Yes.
우주 냥가 두고이나 다 창조 심지 꿀ung 죄지 다 죄지 냥가 침 두고이나 다 샤네 보게 쉔야살 두고로 봐. 그래도 공부변에 두고로 왔다. 강바 지 공부 레레 빼도 가나 수능 속 나가다냐 봤어요. 어디서. Sorry. Yes. So then, with this mind of bodhicitta, then when we go to the teaching hall to receive teachings, if we do that with a mind conjoined with bodhicitta, then every step we take towards the gompa or teaching hall, we collect infinite skies of merit. 근데 다들 정말로 섬나다해. 제자다 창조 심지 그를 깨트바이나. 창조 심지 그를 깨트바이나. 아니 현담인데 다 러버시 사트베시. 랍션 자서드베 선음 때를 세디티레. So in that way, we see how the presence of this bodhicitta will enable us to collect this treasure of merit of infinite virtue. 무슨 그래. 제자다 다 되고라다 창조심이 팬이 주주나다 리우 통백걸로시 자신 무슨 봐. 어떤 저 로트나야 부여래. 단에 특징이지 마 쉬나로 어떻게 다 정말도 뭐 투조했다. 는 말아 봐. 어떻게 So then these benefits of bodhicitta are discussed extensively in the first chapter of Bodhisattva Way of Life by Shantideva. So Khen Rinpoche has only, discussed sort of a couple of those, but it's very good then to read the Bodhisattva Way of Life. 어떤데 손도 왔단다. 다른 것도 대박 싸게 어랑도 대박 사 대박대 dobchen bu sa de ba chekar dikpa dobchen shindu mise ba da shu dobchen bu sa che da di dikpa den zu me ba sue la da changju sem gome di da yaksho ji cha chi changju sem ji goma ina dikpa dobchen den de na da me ba su de sung de ba dikpa dobchen shindu mise ba den zo be changju sem min ba Geshe kan gi sig na ba ju ya ba shin kan ji yang So then it says in that first chapter something like the previously accumulated negativities that are very strong and powerful, then the meditation on bodhicitta then becomes the powerful antidote for the previously accumulated negativities, and sort of what other antidote or remedy could there be to overcome these previous negativities? 다 tindeshi 다 동알디 다 용으로 다 동알디 매버 수야라 다 탑이 하셔디 장주 섬고메들에 소티 숨여래. And then also within samsara, of all of the manifold and various sufferings that we experience, then the best way to sort of get rid of those sufferings is this mind of bodhicitta. 다 tin데 당은도 코알 네베 링라양 당은도 장주 섬지 깨도 봐이나 그외 동안 개타만 보시 다 매바 차트에 저거들. So even while we're abiding in samsara, if we're able to generate the mind of bodhicitta, then hundreds or thousands of various sufferings will also come to an end. 다가나시다 또 소소라다 섬지 신기다 배나다 동알당 다 미대와당 동알당 미대와틴데다 살로 두고도나 딱 가르쳐 버렸으나 탑이 하셔도 장주 섬고매에서 어디 송도와. So if we want to be free from the suffering, then the best or supreme method that we could have is this generation of the mind bodhicitta. 다가나시다
khoal nebe ringla ta dewa ta karsore dewa mangbo nyong dugudna ta dewa jatha mangbo khoal nebe ringla ta dewa jatha mangbo ta nyong dugudna sosubi nyong dugudna karchorasana chanchu samgome sotuksi. Similarly, if we, while still abiding in samsara, want to experience, many different kinds of happiness, then the best method to achieve that is also the meditation on bodhicitta. 독신에 다 진짜다 가서다 쉬우지다 가서다 너가 여대가 시 장주 심들라 너가 tin데 여대가 시래 너왔다 어디다 먼저 레다 레 장주 심들 너가 숨고야 어디래. So those are just a few of the kind of the power and the benefit of this mind of bodhicitta. 독신에 다가나시 테네 손데 니로가 밤에 규정 손음수 김이체버 도마시 나가냐 바랍도 종선 주주나 여바나 시래다 그는 천주 심지줄에 깨트바이나 다 깨바 티네 손데 거다 되니 갈소라 소소의 니쿠베 내가 위나래 다 방매도 교회 내가 위나래 근데 진네베 갑라양 코랑 손남기 쇼디 주미시가시네 독신이다 패드하시 숨고도 와 난가다냐 바줄에 어딘데 숨고도 와. So then it also says in Bodhisattva Charyavatara that from the moment that the bodhicitta has arisen, then even when one is sleeping or one lacks sort of mindfulness or conscientiousness, then the power of the merit that ensues will keep increasing like the sky. 근데 제단다 건너티랬다 된대기다 갈소를 보기 섬성보다 천주주도 섬이 깨트바이나 된대기다 뭐 여태바시 어디 숨고야래 와. So that is describing the benefits of having this good heart, the altruistic mind. Talking about those benefits. 독신이 제자다 단연 주에데 테레 자와데 테레 랍장 교초 되게 손음 때르세게 어디 던다디 쉬고요 어디. So those were all that discussion is relating to the root text saying a treasure of merit gathering infinite virtue. 독신이 대달시는 야세 빠원남 정조심죠. 투도 틀도진 어딘데게 내가 신시 다다 대달시네 스타틴도 내가 된저 신시 아니 야세 빠원남 스타 정조심 같은 저 야세 정조심 같은 저기 다 무지도 다 창조 심디 투담기 투도 점바데 세디 다 냠는 조체 숨겨야 돼. So then it says in the root text, having understood this, the heroic children of the conquerors maintain deeply the pledges of the precious supreme mind. So basically, then these heroic children of conquerors, in other words, the bodhisattvas, then they take as their sort of main practice, maintaining or keeping the pledges and commitments of bodhicitta. 어떤 다 전주스 또 진스 어떤 데서 다 된대시래 다 되겠다 그러나 장주가 쓴 태도 장주 셈디 다 냠는 거 조시시다 전주 셈만한 게 송고도 봤다 장주 셈 조송고이나 다 장주 셈 간제시규라 깨게래 다 장주 셈세디 카레레스다 주조야 신고요 봤다 냠는 제 장주 셈디 간제시래서 다 간제시 깨게래스니 tel라다 당아서 난 남주다 남림당 대전나로 여바티르와 베난다 갈소래 조지는 마규베 다 진도 명아 뒤지고네 다 로장당 직당 다 시월에는 마규베 다 다신념제를 때네 다 창조그 심 깨닫는 좀 많이 소다 아틴데 숨고야래
So then, since this practice of bodhicitta becomes the kind of main practice of the bodhisattvas, then it's very important to understand then how to generate, how to cause this bodhicitta to arise, and then of those methods we have stemming from Jo Atisha, the 7-point cause and effect instructions, and then from Shantideva, the instructions on equalizing and exchanging self for others. 독실해. 다 진네 다 남주다 다 준대 명아 뒤에서 다 샤당 메다에 가서 다 남주다 주투 제부직 스네 남주도 샤그로 갔다 마셰네 다 사삼지 파티 다 줄라 샤체. 아니 스케디 제부 샤체 다 주투 제부직 스네 준대 명아 뒤에서 다 남주 당가 전당 된대로 봐. So now when we talk about the 7-point cause and effect instructions, then the usual presentation is that there are 6 causes. So up to the 6th of the extraordinary aspiration, those are the causes, and then 1 effect. The effect is bodhicitta itself. 독신해. 다 지나네 다 갈수래. 나타나 다 가르선 제일 부식이다. 람림 침보당다. 람림 치딩나라 다야. 제시접 때서 매도 용대 tin데 모두 와. 간데시 제시접도 쓰나. 다 태세 람기 자와티 인지 침보 샤치. 태세 람기 자와티 인지 침보 샤치. 다 조 인지 침보지 줍체. 봐봐. 인지 침보들라 줍발라. 아니 Geshe, Mashe, Thubten, Jinsu, Yuan Chamba, Geshe Wundu Sone, da Ninja Ketanchi Sumpuyare. Da Zo da Pari Ninja Chimbo Zo Chini, Geshe, Debuni, Otosini, Geshe Jumbudu Shirmachi, Lamrim, Chungdinala, Hotel. So then, within the presentations by Lama Tsongkhapa in the his lamrims that he composed, then there's a slightly different presentation where there he talks about the great compassion as being the kind of root of the Mahayana, and then he talks about the first 4 causes. So recognizing all beings have been the mother, remembering their kindness, wishing to repay the kindness, and the Yeongjampa, the affectionate love, as being the causes, and then the 2, compassion or great compassion and the extraordinary aspiration as being the effects of that. tinde기 다 제시접당다. 다 내가 침부쳐 조조다 인지 침부도 두샤를 샤지 대질람 자와디 디 자와 인지 되스다 줄라말 해바나 신체 다 택과 침부들 남기 자와도 인지 침부렸어. 다 인지 침부 두벌 샤발라 주시 참과에 심어라 마시 tin데 진수 요 참바스 어떻습니까? 인지 침부 조 두벨라 다 주시 참과에 어떻게 되네 디시 중국도 와. So this presentation is actually quite meaningful, and it is following a line from the Uttara Tantra by Maitreya, saying that the root cause of that is a great compassion. So that being bodhicitta. So since this great compassion is then identified as the kind of root of the Mahayana path, then this presentation of the 4 causes of that then is there in the text. 사본단에 벨라 추다 유ring도 농전나라 민바도 되기와 제시다지 통만 인제 떠버리기스 통만 인제 침보다 쳐버려봐스거든 왔다 빨리 나왔다고 쳐버주인 누가라 상예다 청주 선발로 쳐버주에 말해
다 줘서 쪼디 이제 첨보라 줘버려. 이제 첨보 줘버려 가르려서나 토마를 같이 왔어. 화도 같이 왔어. 타마 같이 왔어. 어디 준센도 체네 다 이제 첨보로 줘버려 주고도 와. 나와 탁배다 오마 주고 고고라. So, similar to this, we see at the beginning of Chandrakirti's supplement to the Middle Way, then he pays homage to great compassion itself as being like the seed that causes the great harvest. So there, the reason why he doesn't pay homage to the Buddhas or Bodhisattvas, but rather pays homage to great compassion itself, is because great compassion is seen as being important in the beginning, the middle, and the end. 독신에 저다다 이제 다던데 젊은 제 숭아디 집발에 저다 이제 또 두셔다 주시문 대부분이 독신이 되시 경고도 와 대다 먼저 내가 신고에 기신불에 어떻게 So then in the similar way, that's why Geshe Lamsukapa also talks in this way about the importance of great compassion being like the root, and then talking about these four causes of that and the two effects of great compassion and the altruistic supreme altruism. 어떻게 다갑데 이제 신보 세대 당은 좀 가서 이제 신보 세대 다 선제라 초리 매봐 아 그러봐 초리 매비 닌제 다 초리 매비 닌제 어떤데 계시 고구여래 이제 신보 줄을 잡아라 초리 매비 선제라 미체 이제 시계 고구여래 진대시다 잡아라 당월다 통마다 갈수 그래 답승 단념을 공부해지 숨고도 와 단념 녀라 또 당부 단념 공부해지 숨고야 돼. So here, in the context of the great compassion, then it's essential that the compassion be sort of unbiased and non-partisan compassion. And therefore, to generate that, then this practice of equanimity is understood as the prerequisite. 독신에 다 개최쇼디 따라 다 통마통마다 10년 받주체다 신로와다 거기 10년 받주야지 통마착이야 돼 10년 받주 되는 그래 다 10년 받주야지 개최 못 차야 다 돈다 어데 다 주저로 다 찍으면 로마 yap고야 돼 10년 받 간지 두고도 쓰는다 독당등조 달라면 나는 쓰고요 같은 저 지금 록시하고 공작과의 개최 못해 So then developing this sort of even-mindedness, equanimous view then becomes very important at the beginning. So the actual means to equalize the mind in that way is explained very well within the Lam Rim. And so it is good to read and understand what is described there. 독신 따라서 다 건다 갈수하다 나 랑라 너바치니다 아니 랑라 펜토니다 니 아니 페나 카야 마치 반면 섬진 신당도 독신이 당절을 연구를 봐 봐. 어떻게 건가 녀버 듣고요 상마다 지라 착바체 지라 당화체 즉 욕샤에 그냥 말 상마를 쓰면 녀버 듣고 통마 왔다 단용 공부가 세대들이 So normally we have these sort of three categories of the close ones in relation to whom, maybe they benefited us, but we have attachment to them. And then we have the enemies that we have aversion. And then we have just the other category that we don't really care about at all. We sort of abandon them mentally. So the first step in this equalizing is then to level that out, our level of concern for those three categories.
다토는 니랭기다 니랭기 삼바 니랭기 즈바 가시 냐와송 가세다 타는 뭐 세다 니랭기 즈바 매바다 뇽바 어때 숨고야 And so that holding some sentient beings close and keeping other sentient beings at a distance, that is what we have to overcome through this mind of equanimity and equalizing everyone. 독신에 다 그래 주단다 먼저 다 밖에 가서래 그 기우딩이 걸로 셔야돼 냐바메베 로와 냐바메 콜라 냐바메 세스도와 로와 알았어 냐바메베 냐바 세스도와 Nyepa sena nyemik? definite Definite, I see. Okay. So as it was explained in the path common to the middle capable being, that there is this the fault of the uncertainty of samsara. 다 쳐진 다 측든 저야 포도 다 공단계 다 납차시야래 납차스나래 대다 진대 송도 다 투테링 다 이속 촉보 양 다던다 먼저 다들 내가블라 변나 투테링 테링기 내가블라 투테링기 내가블라 쉬다 변나다 소소 예디슈 가체 다 돈도 초보슈 이게 미진 거와 또 다른다 님 여보체다 로가가 대체다 초보 인세 된데 중으로 또 다른 그러와 또 다른 이쪽 초보 양슈 다지 이제 로대체다 초보슈 로차바 인 랍체다 초보 된데 중으로 와 간조다 tin 초보 양 칠랭에 지라 남도기 있어. 칠랭에 다 칠다 칠 약보다 독자. 알아봐. 렉바다 니야바스리아는 칠 약보 야는 칠 독자. tin대지 라베 겐치시. tin대 칠디라 랑겐 남도 좋다지. 또 딱제 딱 가르치거래서나 산이 다 찾고야 돼서 보송한 배제. So 배제. So regarding this point about the uncertainty in samsara, the great master Guntang Rinpoche, in one of his texts on advice, he has this stanza. And so I think the upshot of that is, today we hold someone as a very close friend. But even though today we hold them as a close friend, through, some words, like pleasant words or unpleasant words, that through our kind of superstitious conception, we kind of superimpose upon that, this label as friend. Even though that's the case, then tomorrow they can become our enemy. Because of that. Because of some bad words they might say. 다 틀었다. 색대 찍으러 와. 다 찍으러 와. 이나양 소소비 틀었다. sakpar rota tsikdila ta konga la karishina labai na karishina ina peche dinsa susuri ta namtaga doshu takshe ani sanyi ko dangwane ba shadukdwa So it's dangme dangwane ba shashe tati kanga tinte yugodo wata. So it's like today they just say kind of one word,
And then like we think about it, we project, and through those kinds of superstitious thoughts, then by tomorrow, we consider them to be our biggest enemy. Doesn't that happen? 독신이 다 tinder에 다 독신이 다 크로아스에 tinder에 다 세대 다이네 치말라 년도 교고야래 로와 다 세대 년이네 다 자치면 삼나다 다를 교고래 로와 다 간다 즉 쉬우지 니린체 규제 가야 매바래 서 로와 니린체 규제 양타바 가야 매바래 로와 어디 순거야 제자다 tinder에 삼나 땅제다 상마 년바이바 로와 독신이 니링의 삼매마 정말 녀바 두고야디 다 토마 다 공디 티레 정주심 그렇게 토마 공디 심 녀바 두베디 다 고고야 티메나 아니 초레마도 이거래 어때 초레 이제 받아 게요. So there, we see that, even within the same life, or definitely between different lives, then those friends can become enemies and so forth. And those sort of categories have no definite certainty. And therefore, there is no, valid reason to hold these labels as, friend, enemy, near, far, as, being solid and kind of valid. And therefore, contemplating in this way is the sort of prerequisite, the first practice to generate this equanimous mind towards all beings. tin데 땡네 다 tin데지 세미년 뭐 약보지 두베 땡네 다 마시아 고메 로와 다 돈다 로 마시아 고메 다 내려부지 개요 말에 마시아 곰발라 당원은 자와로 통만 매바시 통마다 신고고요래 로와 습저점저 랑기 마치뇨 세발라 다 자와라 통만 매바시 랑기 자와라 통만 매바시 다 두고고요래 제 두발라 랑기 생기 심 세르기 차라 통만 매바시 신고고요래 어디 내려보세요 말에 어디. So then we come to the next step, which is recognizing all beings have been our mother. And this is not easy to realize, because in order to realize this, we need to then understand that our births have been beginningless. And in order to understand that, then we have to understand the mind, and especially the kind of clear and knowing nature of the mind is also beginningless. And that is also difficult to understand. 도텔 랑가 스마 통만 매봐. 로와 랑가 스마 타만 매봐. 어딘데 내수디 야리베 줍체다 신고에 어딘데 다 자와라 통만 매봐 시도 봐이나 아니 되네요. 그 마시아 코메디 데스 레라요. So in order to do this, then we need to understand the beginningless and sort of endless nature of the mind, and that we have to establish through reasoning. If we are able to do that, then understanding that all beings have been our mother becomes easier. 어딘데 다 되네 이제 다 자와라 통만 매봐 시도 자와라 통만 매봐 되는도 봐라 다 자와레레 랑도 아니 게시 인데다 시고그여자 자와레레 랑도 가나 되니 신다 말아 속어라 그래 신라 그래 말아 땡과에 어딘데 다 다리비 두베딘데 아니 진데기 통에 다 탐색이 상계 마치 뇨아 세스다 그게 두체 다 So then after that, we then think how in every one of our rebirths, then we're born, we died, and in those rebirths, then we will have had a mother that has been close to us, and then we extend that to then think how all the beings have, at one time acted as our mother. 독신이다. 또
저 ngamaneta rangi mat tangle de ba chino 어디 이렇게 돼 다가나시 저 ngama 좀 히말라야 rangi mat tangle de ba chaba juwas 어떻습니까 심지 레레기장 rangi mat chaba tangle de ba 어떻습니까 저 너바치 무샤가 독선이 다리pe 듭제다 semla nyaba nyeto baina 어디 So then it is said that, to contemplate that, in the past, that all these beings have been our mother, not just once, but many times. And then also in the future, they will again, be our mother, not just once, but in the future. Thinking in that way is said to be very powerful contemplation for them. 진짜래 다 진짜야 보시 시트 바이나 되니 거다 가르소래 마셔봐 세디야 보시 좀 바이나 되니 틴템바 세디래 그러다 틴템라 다 가르소래다 진짜야 남샤 숨고도 왔다 마친도 갈라 라라 틴이 가서 짱이네 다틴 그래 갈라다 그래 랑게 마친도 갈라 틴 가서 짱이네 예선마다야 다가 나신 마마시베 내가블라양 심제도 라라까지 전부 가서 틴 짱이네 같은도 삼로당만 이용도 와 마치베 내가블라 같은 정당 아니 마마시베 내가블라 이나야 틴 짱방 어떤다 틴 템바 세대로 왔지 템과에 근데 이게 남셔도 와 So then in the next step about remembering their kindness, so then in general, there's two outlines here. And the first is remembering the kindness when they were our mother. And then the other is remembering their kindness even when they weren't our mother. 그리고 다때도 다때 답변은 다 마치베 된거 팅기 짱바디 땅은 다 시트베시 와 와. 삼모다는 시트베데 세디 마이 당 팅기 가서 짱여 여거 삼모다는 시트베시로 와. So then we know and we can understand all the kinds of kindness our mother gave when they were our mother, the various ways they took care of us. 근데 계시면 어디니 다가르다 마마치베 내가 팅기 짱바 세디 땅은 다 셴라 때네 먼저 초고기야 돼. 너 셴라 때네 먼저 초고기야 돼. 배나다 할라사고기야 돼. 돌로 공고기야 돼. 이 참마 삼로야 고시 담바이나 심지 신기 까딜나 때네 용대 봐지. 심지 신기 까딜나 맞대면 가야요 말. 먼저 칼라시네. 네, 고양이 들어오시네. 참마 심지 신기 까딜나 때네 용대 봐지. 다 삼로당은 시트베 And then when we consider the kindness, even when they're not our mother, then we can see how dependent we are, even in a worldly sense of others. So without others, then we wouldn't be able to get food or clothing, or so all these things that we depend on by living in the society. Then it's the way that beings are kind, even though they're not our mothers. 이탈리 미든서 커피 가보도와 카푸치노다 커피다 가보도와 So those Italians, you very much like coffee, don't you? 카푸치노 다들 삼로 땅바이나 다 커피나 간데스 이것도 삼로야 꼬시 동다라 봐 당고 미치고 동부 답거래 동부대 답제 아니 야 중국거래 아니 제보다 안 제보디야 지내다 가도 꼬고도 답답다 꼬야 투수들 시네마고 양지 파지양 샤 아니 뭐 양샤 쇼지 깔래 잡니다 프로세스 망보슈 도도 다 뒤도가나 매 망보슈 지기 깔래 잡네 되네 지기 파우더서 지기 백셋이 신에 소소 되는 레기도 봐
So then, 법이 신부터나요 말와. 그때 뺏으면 쉬바래. 상마도 잘해. so then you have to think about all the various labor and processes for you then to enjoy the coffee. So, someone first had to plant the coffee tree and then sort of, take care and then harvest the beans and then all the kind of processes between that, to dry, wash, process the coffee, and then, make it into coffee powder, package it, ship it, brew it, all these things. So all of those depended on others for you to then enjoy the coffee. So that's just an example, and you can extend that to all the other things you enjoy. 정말 나도 sometimes 정말 진짜 계시보시야. 당저 깝깝하게 심지 그때 생깁니다. 먼저 칼라스도 가서 심지 그때 시다 책임도 와. 삼로야 보 땅바이나 심지 망보시. 이제 깔래 잡지 먼저다. 루디 초고야. 제가 땅에서 가도 있는다. 몰름 잡고 해 지시거래. 칼라스도 쳐봐 풀고 해. 심지 신랑 몰름 잡고 해. 너가 먼저 쉬우 지시거래. 근데 삼로야 보 권하다 몰름 잡다. 진짜 레게로 와. 라신기 되면은 가보러 와. So we often sort of overlook this or don't think about this, don't we? So it's very important, especially, when we eat food, then to think in this way, how many different sentient beings, made effort through their labor that were then able to enjoy whatever food. And then when we think about that, then having the thought to make prayers and dedications for the sentient beings, who help to produce the meal we're enjoying, then becomes natural for us. If we don't think in that way, then these thoughts won't really arise. 독신에다 틴템바 세지다 쉬우 계시무차야 마치면 내가 라다 팅기장바 마치면 내가 라이나야 라는 팅기장바 어디네다 진짜 개발 왔으니 어딘데 남자 송고도 왔다디 쉬우 계시무리샤 다 준도 삼로 땅 거야 어디. Yes, so yeah, just to summarize then in this remembering the kindness, both of them, remembering the kindness when they were our mothers, remembering the kindness even when they're not our mothers, then in this way it becomes very important. 다 뒤에다 삼로 있다나 책찍붙이도 바로 봤다. 책 장래 때 봤다. 토마 내가 팅기장바 봐. 어딘데 얘기다 삼로 커도 봐이나 현담이다 다 쳐버리고 있어 어때. 다 진수로 tel할 때는 다 진수로 숙심을 찍어 봐. 진짜 시점 숙쳐요. 이 떡이 디젤로 진수로 연구를 봐. 어때. And then thinking in this way about remembering the kindness, it's important not just to think about one life, but to think, from beginningless lives, we have received this kind of benefit and kindness from others. And then when we think about it in that way, then this thought of remembering the kindness of others can arise very strongly and powerfully. 다시 마음에 삼라다도 마음보다 팅이 장원을 좋아서 마음보다 탕을 때문에 팅이 장원 주장라야 삼로시다. Right, and then also to think about the future, how we'll continue to experience all this benefit and kindness from all the sentient beings. 근데 시레샤다면에 참아서 다 가르치기나다. 진짜래 다들 가능합니다. 다 독서는 다 진수가 놓게 디자라 말세 진짜 진수 아니 디자라 진수가 놓야 보용해 다 진수가 놓야 보용해나 다 디자라 용그 참발래 다 용원 참발 제베자라 이제 신부들라 게임에 어떻게 다 이제 좀 누바다 되면 연도 가나 다 학배 삼바 세 용기야 학배 삼바 숙침도 가나 뒤 참배 심지 게임에 어떻게. So now we're a bit running out of time. So then after that, then there's the wish
to repay the kindness. And then from that comes this affectionate love. From that comes the great compassion. And then after that comes this extraordinary aspiration. 독신이 다 돈다. 나 주시디 모두 송세 다 마시 진짜 지수용 참고 모두 송세 이제 누가다 잡아시 끼기요. 이제 누가 돕춤 쉬지 게임 되겠다. 학삼 전투고요. 학삼바 심지 된 딱지부 차오 내베다 님도 신다면 다 시키고 이제 당지. So then from those first four causes, then the mind of great compassion can arise strongly and powerfully. And then from that, through the force of that, then the next thought of this extraordinary aspiration that, I myself take responsibility for freeing the sentient beings from suffering, then that will arise. 다 신데 뒤에기 듬바 세디 학삼 약부 중도 받아 신데 뒤에기 듬바 다 비타블리기야 신데 뒤에기 듬바 어디. And so this extraordinary aspiration is the wish to accomplish the benefit of others. 디잘라다 아니 다 디잘라 심기 다 창조 뒤에기 로디 디잘라 연구야. 심기에서도 다 조조 창조 뒤에기 로지래. 신데 뒤에기 듬베 탕제 창조 뒤에기 로지 기교 창조 뒤에기 로견도 갈라다 심기 세디 들어가. 다 고대 보시나. Right. And then so then after that, to explain easily, sort of first having been induced by this mind, wishing and taking responsibility to accomplish the benefit of others, then the actual mind of bodhicitta is the wish to achieve or attain enlightenment, sort of induced by that wish to benefit sentient beings. 다 신기 다 비타고 셔봐라 신기 때 부순 속을 들베디 다 틸레 다 산지 틸레 베메 흉기 두바 세지 두고 요래 너와 신기 때 약보지 두바라 산지 틸레 베메 흉기 두베 틸레지 고고 요래 너와 다 제장다 디 용화라 산지 고고 톱고 요래 다 산지 고고 톱도 로 스타트한다 신기 튼 주베게 시도 산지 고고 톱도 로 세지 세게 틸와 So in short, we see that in order to sort of accomplish the benefit of others, then we need the kind of spontaneous manifestations of the Buddha's enlightened activities. And then in order that we can perform those spontaneous Buddha enlightened activities, then we need to attain the state of enlightenment. And that's why, that it is said, this, the mind of bodhicitta is the wish to achieve enlightenment. today's 다 semke sejo kota tarin ta dela sha kota ro ane jamata ta jamayang zda chi chwa do ji samso chi yo do chi re So we'll leave it at that for today, and then in the future we can have another class. October 13. At the moment, we have planned for October 13. Continue the class. You need to translate now. Oh, yeah, well, no, so, yeah, then right now, October 13th was our next class. Okay, thank you, everyone. When you drink coffee, remember, huh? Of course. Gewadi nyudo da lama sangi drogyun he troa chikya malupa de sala koparasho
Chanchu Senchu Rinpoche, Maki Panange Gushi, Kiewa Nyampa Mepa Yang, Kone Kontu Warasho, Takni Gewa Sepas Gewa Di, Tendan Droa Kunla Genpa, Kebra Jetson Lozan Drapai, Temping Imporing Dojo Jeshu. Zaji Poki Juchi Meito Tran Rira Lingjin Yede Gyambadi Sange Jingdu Mite Oai Roku Namda Jin La Jo Parajo Jetsun Lame Kutse Ratenki Namka Chinle Chochu Gyepat Lozan Tempe Drome Sasungi Trowe Munzel Tatu Nakyuchi Idangu Ratna Mandala Kamniatayami. Kangri Rawe Koe Shingandi Pendan Dewa Malu Jomwene Shenre Ziwan Tenzing Yatsoi Jape Site Brantu Tengyushi. Thank you. Okay, thank you, everyone. Thank you. If you can see you soon. See you soon. Thank you to everyone. Grazie a tutti. Grazie, grazie. Oh, yeah. Bye bye.